In interview, examiner asks lot of the question about your sample and sampling. So please follow today's lecture. Now over to Smita. Okay, sir. Thank you, sir. Uh, So, hello everyone. So, sampling এ পরে আসছি। আগে আমরা সার্ভে মেথডটাকে একটু বুঝি। সার্ভে মেথড is again a type of qualitative data collection method. Okay. And as it is a data collection method, it is also a method in which qualitative studies are conducted. So let's first understand sampling টা কি হয়. What is qualitative sampling? Okay. Sampling is, qualitative survey is a method যেখানে আমরা meaningful language based accounts we can gather from our participants. Just like how in an interview আমরা question করি and a person might be stating their opinion বা their views to us, similarly in a survey method we can question the participants and elicit meaningful language based accounts rather than numerical measurements. এবার সার্ভেটা কিন্তু সামটাইমস বোথ হিসাবে ইউজ করা যেতে পারে, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোয়ালিটেটিভ। কোয়ালিটেটিভের মধ্যে যেমন বললাম দ্যাট উই টেক ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড accounts from our participants. In quantitative, we can ask for we can use an attitude scale or a dichotomous scale to gather opinions about a large number of participants. ঠিক আছে? But the main distinction over here is that the analysis is done by qualitative methods only. As Shumona ma'am was teaching you last class, based on thematic analysis, narrative analysis, discourse analysis, that is how the analysis is done in a qualitative survey method. Okay, so a qualitative survey often uses open-ended questions. এটা আমরা by now we have understood যে to take rich data or rich description from participants, open-ended questions করাটাই best. ঠিক আছে? And it the answers or the responses that we get from the participants usually are narrative, descriptive, or reflective responses. ন্যারেটিভ মানে হলো হয়তো নিজের লাইফের থেকে হয়তো ওরা কোনো একটা ইনসিডেন্ট নারেট করতে পারে দ্যাট হ্যাজ শেপড দেয়ার ওপিনিয়ন অর দেয়ার ভিউ। ডিসক্রিপটিভ হতে পারে মেবি দে আর ডিসক্রাইবিং অ্যান ইভেন্ট অর আ লাইফ ইভেন্ট দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন্ড প্রিভিয়াসলি। অ্যান্ড রিফ্লেক্টিভ রেসপন্সেস কেমন, যে maybe they are giving a narrative or descriptive response. They are describing an event, they are describing how they have led their life, or they are describing their opinion, and then they are coming to a conclusion that maybe this is what that event means, or this is what that event led to. So reflecting on their opinions, their views that they have gathered together. Okay, at obdi is, can everyone follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, তাহলে let's try and understand how quantitative survey differs from qualitative survey. In quantitative survey, the nature of data is obviously numbers. যেমন বললাম, it's attitude scale, Likert scale, dichotomous scale, yes or no. ঠিক আছে? But in qualitative survey, text based analysis হয়, but text based data collection is done. And then again there's a different kind of question that is asked in quantitative and qualitative survey. Quantitative survey is closed fixed responses as we have in our items or statements that we use in a questionnaire.
Whereas in qualitative survey, it is an open-ended interview type that we are conducting with our participants. Okay. In qualitative survey, while the population or sample size can be small or moderate, for quantitative survey, the sample size has to be extremely large. And since the sample size is extremely large in quantitative survey, the generalization or prediction of an attitude, behavior, or opinion is far more likely than in a qualitative survey. ঠিক আছে, কোয়ালিটেটিভের মধ্যে আমরা এটা আগেও জেনেছি দ্যাট জেনারেলাইজেশনটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, whereas in quantitative, that is what we aim to do in a quantitative study, that we want to generalize আমাদের স্যাম্পলের রেজাল্ট যা আসছে টু দ্য হোল পপুলেশন। ওকে, and আমি আগেই বললাম the method of analysis in a qualitative survey has to be based on the qualitative methods of analysis like thematic, narrative, and discourse analysis, whereas in quantitative analysis or quantitative survey rather, the method of analysis is purely statistical. And obviously, this goes for all qualitative studies. The role of researcher is interpretive. মানে what the participant is saying, the researcher tries to interpret that response or the thick description detail that we are getting from the participant. Whereas in quantitative, the researcher has no such interpretation available. Everything is based on the statistical analysis result that we are getting. Okay. Okay, ma'am. So there are some strengths and limitations of qualitative survey. Strength gulo I will list down first. The first strength is that it allows the participants' own words. So we know this is the case for all qualitative methods, that we get to hear participants' own words and their own verbatim data we get. এখানে যদিও verbatim না, text based data, but you get the gist that it is a participants own words that we are using as our data. It is useful for assessing sensitive and reflective topics. Okay, like if you maybe want to understand, I remember Shumona ma'am had one um, topic written on the screen, that why men rape. Okay, so if you want to talk to maybe rape survivors, it is an extremely sensitive topic, but you will be getting in-depth information from these participants. Okay, and it also enables participation across geographical boundaries. So in survey method, at times you can go in different places and in survey people. You don't restrict yourself in one area as per se. Okay, and it is extremely useful where interviews are impractical. Mane, it might be that you are not in a place to interview the person one on one. There you can use a survey method in these type of cases. Maybe you can make a Google form and just have a long answer paragraph or short answer paragraph type questions all throughout the form, and people can fill in, respondents can fill in those particular questions, and you will get your data in their own terms again. Surveys are extremely useful when researchers want to explore meanings, beliefs, and experiences. And participants usually benefit from the time and privacy to reflect. Jehetu, this is not a one-on-one situation like in an interview. Participants can take time to answer the questions and reflect on the questions more appropriately than in an interview situation. Okay. Limitations and critiques, so but of course আছে, ঠিক আছে, limitations and critiques এর মধ্যে obviously there is a lack of interaction, interview বা focus group এর মধ্যে
what is happening is that you are interacting with the participants face to face, but in a survey method that is not as much possible, and there is no opportunity for probing or clarification. Suppose you are sending a Google form to somebody and they are sending the responses written down in the Google form. There is no opportunity for you to probe and clarify some answers. Jeta, you do get the opportunity in an interview setting. Okay. Along with that, there is obviously a risk of superficial responses. Superficial responses, what does that mean? It means that at times it might be that the respondent is perhaps does not believe in the topic as much as she or he is showing to believe. ঠিক আছে, হয়তো এক্সাজারেটেড করে নিজের ওপিনিয়নটাকে পুট ফরওয়ার্ড করছে, বা হয়তো একটুখানি ফেক করছে নিজের রেসপন্সেসটাকে। দের ইজ আ হাই চান্স অফ দিস পার্টিকুলার ইনস্টেন্স হ্যাপেনিং ইন সার্ভে, যেটা হয়তো ইন্টারভিউর মধ্যে অতটাও হয় না। অ্যান্ড যথারীতি survey is very much dependent on a participant's literacy and expressiveness, মানে এই যে রিচ ডিটেল of response that we are gathering from our participants, it will only be rich and detailed if the participant makes it rich and detailed. বুঝতে পারছো? মানে ইফ যদি একটা মানুষ অত ভালো করে নিজেকে এক্সপ্রেস না করতে পারে, অতটা ক্রিয়েটিভলি ভাবে নিজের পুরো ইনার থটস বা ইনার ওপিনিয়ন্সগুলোকে রিফ্লেক্ট না না করে যদি ওটা এক্সপ্রেসই না করতে পারে, তুমি তাহলে কোথার থেকে আমাদের কাছে এই পার্টিকুলার থিক আর রিচ ডেটাটা কোথার থেকে আসবে? তাই না? তো হয়তো সে হয়তো মুখের মধ্যে বলতে পারে ভালোভাবে, কিন্তু তো লেখাটা অতটা ভালোভাবে পারে না। সো সেই কারণেই পার্টিসিপেন্টের এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড, লিটারেসি, আর সে কতটা ভালো করে নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারে ইজ ভেরি মাচ লিঙ্কড টু দ্য সার্ভে মেথড. Okay, if the participants are not that literate or not that expressive, you will not be able to gather proper data from survey method. Is this okay? সবাই বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে। এবার এই যে আমরা যে এত কথাবার্তা বলছি যে পার্টিসিপেন্টস কেমন হতে হবে, পার্টিসিপেন্টস লিটারেসি কেমন হতে হবে, তাদের এক্সপ্রেসিভনেস, তারা কোন ট্রাইবাল ব্যাকগ্রাউন্ডের হবে কিনা, বা তারা রেপ সার্ভাইভার্স হবে কিনা, হোয়াট, এই পার্টিসিপেন্টস আমরা গ্যাদার করব কিভাবে? তখনই আমরা আসি হলো ইন স্যাম্পলিং মেথডস। ওকে, স্যাম্পলিং বেসিক্যালি refers to the process of selecting a subset of individuals from a larger population with the aim of studying psychological phenomena in a systematic, ethical, and scientifically defensible manner. Let's break this down. কি কি বলছে এখানে? That sampling refers to selecting a subset of individuals from a larger population. This basically means that the sample should be representative of a larger population. আমরা যদি এখন পুরো ইন্ডিয়া জুড়ে হয়তো একটা ড্রাগসের ওপরে স্টাডি করতে চাই, ইট ইজ নট পসিবল। বিলিয়ন লোক আছে হয়তো পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যে, ইট ইজ নট পসিবল টু কন্ডাক্ট রিসার্চ উইথ অল দ্য 10 বিলিয়ন কি 14 বিলিয়ন পিপল যারা ইন্ডিয়াতে আছে। সো উই চুজ a sample of drug users perhaps who are a proper representation of the larger population that we have. Okay, and this subset, এই যে স্যাম্পলটা তৈরি হচ্ছে আমাদের কাছে, this sample helps us study any kind of psychological phenomena in a systematic manner, একটা প্রপার প্রসেস থাকে পুরো স্টাডি করার জন্যে, in an ethical manner, কারণ কি আমরা কনসেন্ট নিয়ে কাজ করি,
সব সময় একটা এথিক্যাল কনসিডারেশনের পার্ট অর অ্যাসপেক্ট ইজ অলওয়েজ এক্সিস্টিং ইন সাইকোলজি অ্যান্ড সাইন্টিফিক্যালি ডিফেন্সিবল ম্যানার, মানে আমরা যা হাইপোথেসিস করছি বা যে অ্যানালিসিস করছি, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করি কি কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিস করি, ইট ইজ, আমরা ওটাকে ডিফেন্ড করতে পারবো যে ওয়াই হ্যাভ উই অ্যারাইভড অ্যাট দ্য রেজাল্ট দ্যাট উই হ্যাভ অ্যারাইভড ইন। ওকে, ইজ দিস ক্লিয়ার? I will Yes, ma'am. write or copy paste this particular. একবার পড়ে নাও and just give me 2 minutes while you just go through this particular definition. হ্যাঁ ম্যাম, হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে বোঝা গেছে তাহলে পুরো ব্যাপারটা? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম। আচ্ছা, এবার sampling is of two types. Okay, probability sampling and non-probability sampling. What is probability sampling and what is non-probability sampling? Probability sampling is based on knowing that every person in the population has a chance of being selected in the sample. মানে we can calculate the probability of each person in a sample being selected. Okay, মানে if my population, supposedly if my population is 1,000 people, the probability of each person being selected to be a part of the sample from that 1,000 people is 1/1000. বুঝতে পারলে এটা? হ্যাঁ ম্যাম। Okay, হ্যাঁ ম্যাম। now probability sampling এর আন্ডারে কয়েকটা, there are underlying assumptions that the population is clearly defined, sampling is guided by randomization, as in each and every person will have a random chance of being selected in the sample, and probability sampling এর আন্ডারে the goal is statistical generalization, as in we want to generalize the
sample to the broader population. So we try and make the sample as accurate or representative as the population. And probability sampling is often used as a method of quantitative sampling only. Okay? ম্যাম এটা একটু বলবেন জেনারেলাইজেশন স্ট্যাটিস্টিক্যাল জেনারেলাইজেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে? প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে আমাদের এমটা হলো স্ট্যাটিস্টিক্যাল জেনারেলাইজেশন, যেহেতু আমরা এটা ইনশিওর করছি দ্যাট দ্য sample that we are collecting is a representative of the population, আমরা বলতে পারি তাহলে যে স্যাম্পলের ক্ষেত্রে যেই বিহেভিয়ারটা বা যেই সাইকোলজিক্যাল ফেনোমেনাটা আমরা অবজার্ভ করছি সেটা ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু দ্য ব্রডার পপুলেশন অ্যাজ ওয়েল। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ম্যাম, এবার ঠিক আছে, বুঝেছি। আমি অ্যাজাম্পশনসটাও এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আমি আলাদা করে গুগল ক্লাসরুমের মধ্যে নোট দিয়ে দেব, বাট তাও নানদারলেস সো দ্যাট ইউ ক্যান ফলো দ্য ক্লাস আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আর যেহেতু আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল জেনারেলাইজেশন করছি বা পপুলেশনটাকে স্যাম্পলটাকে রেপ্রেজেন্টেটিভ রাখছি অফ দ্য পপুলেশন, আমরা ইউজুয়ালি এখানে ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স করি। Statistics, I hope তোমরা জানো, the statistics is of two types: inferential statistics and descriptive statistics. Descriptive statistics মানে যেটা আমরা এর আগের ক্লাসের মধ্যে করলাম, what we did in last class, mean, median, mode, central tendency, quartile, range, all the statistics that describe how your data is. But in inferential statistics is used for hypothesis testing. It is used to test whether two variables or the argument that you are putting forward is correct or not. So for inferential statistics, we use correlation, t-test, ANOVA, regression, এই জিনিসপত্রগুলো। ওকে, বোঝা গেছে? হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম তাহলে আমি এবার টাইপস অফ প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং এর মধ্যে ঢুকছি। There are 5, if I am not wrong, 5 types of probability sampling, out of which 4 of them are main and the 5th one is a multi-stage sampling. We will come to that. Let's first understand what is simple random sampling. Simple random sampling, how we are saying that in probability sampling each and every person has a chance of being selected in the sample. In simple random sampling, we basically means that everyone has an equal chance of being selected. Okay? Probability sampling er moddhe we are being able to calculate the probability of each person being selected, and in simple random sampling there is an equal chance of everybody being selected. Okay? Simple random sampling, it helps in reduction of selection bias, and however it requires limited scope of sampling frame. I'll explain simple random sampling. Simple random sampling there's a technique called a fishbowl technique. What is a fishbowl technique? তোমরা কি জানো? Do you know? হ্যাঁ স্যার, প্রথম দিকে ক্লাসে করিয়েছিলেন ফিশবোন, যেটা একটা না, ফিশের মতন হয়েছে। that is fishbone, আমি fish bowl আচ্ছা, বলছি। হ্যাঁ ম্যাম জানি। ফিশবোল টেকনিকটা ইজ বেসিক্যালি, ধরে নাও একটা যেমন গোল্ড গোল্ড বলছি, সরি, গোল যে অ্যাকোয়ারিয়াম গুলো হয় না, যেখানে গোল্ড ফিশকে রাখা হয়, ছোটবেলায় কার্টুনও দেখতাম। সাপোজ ইউ হ্যাভ সাম দ্যাট কাইন্ড অফ আ গোল বোল,
ওকে, ওই বোলের মধ্যে ধরে নাও হয়তো আমি দেখতে চাইছি যে একটা কলেজের মধ্যে কতজন কতজনের রিডিং মোটিভেশন ভালো। আই ওয়ান্ট টু সি দিস, হাউ what how many kids or students have a good reading motivation. Okay, so I put each of the students name in the fish bowl. এভরি সিঙ্গল প্রতিটা স্টুডেন্টের নাম আমি একটা চিটের মধ্যে লিখে আই ফোল্ড দ্য চিট অ্যান্ড আই পুট ইট ইন দ্য ফিশ বোল। অ্যান্ড every single time আমি if there are 1,000 students, I want maybe 100 students as my sample, so I will pick 100 chits from that fish bowl. আমি একটা চিট বার করলাম, দেখলাম কোন স্টুডেন্টের নাম আছে, তাকে সাইডে রাখলাম, আবার ফিশ বোলটাকে ঘাটালাম। ঠিক আছে, ঘাটিয়ে আমি আবার সেকেন্ড নামটা কালেক্ট করলাম। ওকে, এই টেকনিকটা, দিস টেকনিক ইজ কল্ড উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট। উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মানে কি? দাঁড়াও, লেট মি ম্যাম, ওপেন। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মানে হচ্ছে যে ফিশবোল টেকনিকে আমরা এটা দেখতে পারি যে ধরুন 50টা চিট রাখা আছে হুম হুম, সিরিয়াল ওয়াইজ। সেখানে আমি প্রথমে 45 নম্বর সিরিয়ালটাকে উঠালাম, হ্যাঁ তারপরে আবার আমি শাফল করলাম, তারপরে ওটা 43 উঠলো। কিন্তু এই যে 43 যেবার উঠলো সেবার কিন্তু আমি 45 নম্বর চিটটাকে ফেলেছি, মানে ওই 43 নম্বর চিটটা পুরো পপুলেশন থেকেই সিলেক্ট করা হয়েছে। কারেক্ট কারেক্ট। আমি আরেকটু আমি এখানে হোয়াইট বোর্ড ইউজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওকে, ক্যান এভরিবডি সি দ্য হোয়াইট বোর্ড? ইয়েস ম্যাম। ওকে, পপুলেশন ধরে নাও 1000 রাখলাম, আমার স্যাম্পল n is equal to 1 out of 100. Okay, according to simple random, sampling, আমরা every person has a 1 out of 1000 chance of getting selected, correct? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, এবার আমরা একটা ফিশ বোল ক্রিয়েট করলাম। ঠিক আছে, ফিশ বোল ক্রিয়েট করে 1000টা পার্টিসিপেন্টস এর পুরো চিট আমি ফেলে দিলাম ওটার মধ্যে। ফেলে দিয়ে তারপরে আমি ওখান থেকে একটা একটা করে চিট বার করছি। এবার উইথ রিপ্লেসমেন্টটা সোজা। উইথ রিপ্লেসমেন্টটা কি করছি আমরা, একটা যে চিট বার করলাম তার বদলে হয়তো আরেকটা এমটি চিট, কারোর নাম লেখা নয়, সেটা আমি ফেলে দিচ্ছি। উইথ রিপ্লেসমেন্ট আমি কি করছি, আই এম কিপিং মাই পপুলেশন সাইজ ইনট্যাক্ট। ওকে, আমি যদি 1000টা চিটের থেকে একটা বার করি, আই উইল হ্যাভ 999, তাই তো? 999 চিটস অ্যাভেলেবল, সেটাকে আই এম রিপ্লেসিং with an empty chit. Making my number of chits back to 1000. So I am ensuring that the probability of a person being selected from the population is still 1 by 1000. এটা কি বোঝা গেছে? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, ঠিক আছে, এবার তাহলে আসি উইদাউট রিপ্লেসমেন্টে। উইদাউট রিপ্লেসমেন্টে কি করছি আমরা, উই হ্যাভ 1000 চিটস, 1000 থেকে আমি একটা চিট বার করে নিলাম, দেন আই এম হ্যাভিং 999 চিট। I am not replacing that one cheat that I have taken out. তাহলে in without replacement I am changing
the probability of one person getting selected, কারণ কি it is being reduced to 1/999, এইটা আমার probability হয়ে যাচ্ছে from 1 out of 1000। বুঝতে পারলে? তার মানে ম্যাম উইদাউট রিপ্লেসমেন্টে আমরা যতগুলো চিট তুলে নিচ্ছি ততগুলো কমে যাচ্ছে, তাই তো ইয়েস, স্যাম্পলিংটা? ও চান্সটা অতটা ওকে কমে যাচ্ছে। বুঝতে বুঝতে পারলে? পেরেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ যে বুঝেছি। কারণে with replacement is always better than without replacement. Has everybody understood this? এটা বুঝে থাকলে আমি তাহলে নেক্সটটাতে মুভ অন করব। তোমরা হ্যাঁ এটা ম্যাম বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, সবাই এটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং, ওকে। ওকে, তাহলে বন্ধ করলাম হোয়াইট বোর্ডটা। আই এম মুভিং অন টু দ্য নেক্সট টাইপ অফ প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং। সেইখানে আমরা আসছি হলো সিস্টেম্যাটিক স্যাম্পলিং এর মধ্যে। আচ্ছা না, হোয়াইট বোর্ডটা খুলি আরেকবার। হোয়াইট বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ? এলো? Can হ্যাঁ ম্যাম। everybody see the whiteboard? Okay. ধরে নাও this was my example of simple random sampling. এবার আসছি হলো systematic random sampling এ। systematic random sampling এ কি হচ্ছে? এই যে স্টুডেন্টসদের যে কথা হচ্ছে, 1000 students that we have and we have to select 100 out of the thousands, there must be an attendance registered in the school. Attendance register অনুযায়ী আমরা ধরে নিলাম হয়তো that we will take every n number of student, মানে every fifth student we will take. তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? যার অ্যাটেন্ডেন্সে যার নাম ফিফথে আছে, I am selecting that person. Whose name is on the 10th number, I am selecting that person. Whose name is on the 15th number, I am selecting that person. So I am choosing n number বেসিসে আমি আমার প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে চুজ করছি টু বি আ পার্ট অফ মাই স্যাম্পল। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ম্যাম। রূপসা, ইজ দিস ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। Okay, that was systematic random sampling. Fairly easy. এবার আমরা আসছি হলো stratified random sampling এ। stratified random sampling এর মধ্যে we create strata among the sample. আমরা যদি স্টুডেন্টস দেখতে চাই, ঠিক আছে, যাদের হয়তো রিডিং মোটিভেশন ভালো, ওকে, we can make different layers or strata from the population. Suppose I say that I want to create a sample of maybe existing class structure দেখছি আমি, বা grade structure, okay, existing grade যেগুলো আছে তার মধ্যে I want socio-economic background এর I can keep
a criteria. Along with that, I can keep maybe report card এ যাদের ভালো রেজাল্ট, report card good results. So I am creating different layers in my population. পুরো স্কুলের মধ্যে যদি 1 to class 12 অব্দি বাচ্চা আছে, সেখান থেকে এক্সিস্টিং গ্রেড স্ট্রাকচারের উপর ডিভাইড করছি আমি। তার মধ্যে আই এম ডিভাইডিং মেবি বেসড অন দ্য সোশিও ইকোনমিক স্টেটাস অফ দ্য চিলড্রেন। along with that I am basing it on the যাদের রিপোর্ট কার্ডের রেজাল্টস ভালো আসে। accordingly I will create a sample যার ওপরে I will check যে রিডিং মোটিভেশন কোন কোন স্টুডেন্টসের ওপরে ভালো। So I am creating layers in my population from whom I will be selecting my sample. এটা কি বোঝা গেল? ম্যাম তার মানে আমরা কি করছি, যে পপুলেশনটা থেকে নিচ্ছি সেটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়াতে লেয়ার করে নিয়ে সেখান থেকে সিলেক্ট করছি, তাই তো? হ্যাঁ, আমি সাব গ্রুপ চেষ্টা করছি, ব্যাপারটাকে আমি ছোট ছোট গ্রুপের মধ্যে ভাগ করছি, সেই গ্রুপ অনুযায়ী আই উইল বি সিলেক্টিং মাই স্যাম্পল। ওকে ম্যাম, বুঝেছি। ওকে, আচ্ছা। এবার এরকম হতে পারে দ্যাট আমাদের there can be a disproportionate stratified sampling and proportionate and ডিসপ্রপোর্শনেট আর প্রপোর্শনেট মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে এখানে? আমি ধরে নিলাম যে মেবি in my data I have maybe 800 students from the existing grade. তাদের মধ্যে হয়তো I have so good socio-economic background, maybe I can have না 800 করবো না, এটা I'll do 500. সোশিও-ইকোনমিক স্টেটাস আমি হয়তো 250 করলাম, অ্যান্ড গুড রিপোর্ট কার্ডস মেবি আমি হয়তো 250 করলাম। ওকে, এবার প্রপোর্শনেট স্যাম্পলিং যদি আমি করি তাহলে আই উইল ইনশিওর যে পপুলেশনের মধ্যে হাউ দ্য পপুলেশন এক্সিস্টস দ্যাট উইল বি রিফ্লেক্টেড ইন মাই স্যাম্পলিং অ্যাজ ওয়েল। ধরে নাও ইফ মানে এক্সিস্টিং গ্রেড যদি ধরি, এক্সিস্টিং গ্রেড আমি 500 দিয়েছি, সো মেবি আই চুজ 50 স্টুডেন্টস ফ্রম এক্সিস্টিং গ্রেড। মানে তো ক্লাস 5-এ যদি 500টা বাচ্চা থাকে, আমি ক্লাস 5 থেকে আমি 50টা বাচ্চাকে ধরছি। তাদের মধ্যে দিয়ে সোশিও ইকোনমিক স্টেটাস যাদের গুড থাকে, স্টেটাস 250 আছে, আই এম সিলেক্টিং 25 কিডস with good socio-economic status, and report cardের results এর জন্য I am selecting 25. So I am basically keeping my sample size intact. এটা দেখো, এটা ফলো করো যে I am selecting my sample size কিন্তু আমি intact রাখছি in my proportionate stratified random sampling. Meaning I am creating my layers in my sample as it is in the population. Now, for disproportionate stratified sampling, আমি করতে পারি existing grade থেকে maybe I take 40 students, socio-economic এর থেকে maybe I take 30 students, and report card এর থেকে I can take 30 students. মানে my sample is not being properly my population is not being represented properly in the sample as it is existing. So this is the difference between disproportionate and proportionate stratified random sampling. Okay? Is this understood? হ্যাঁ ম্যাম, মানে তার মানে প্রপোর্শনেটলি আমি একটা নিচ্ছি আর একটা যেরকম যেরকম খুশি নিচ্ছি, তাই তো? হ্যাঁ ডিসপ্রপোর্শনেট। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এটা I am trying to keep in proportionate, I'm trying to keep my populationটাকে properly represented in my sample,
whereas in disproportionate I am not following the representation of the population as well. Okay. Okay, ma'am. Okay. Lastly, the type of sampling we will be studying for probability sampling is cluster sample. ধরে নাও this particular example itself, I want to study the reading motivation of students in West Bengal. If I say, okay, West Bengal টা তো পুরো স্টাডি করা পসিবল নয়. It's not possible to study all the students of all the colleges and schools in West Bengal. So I divide the West Bengal in clusters. আমি করলাম কি, I divide West Bengal in different districts. I say West Bengal এর একটা হলো প্রেসিডেন্সি ইউনিট, একটা ইজ বর্ধমান ইউনিট, একটা ইজ মেদিনীপুর ইউনিট, একটা ইজ শিলিগুড়ি ইউনিট, আর একটা মালদা ইউনিট. ঠিক আছে? So I am dividing West Bengal in these 5 units. From these 5 units, I can select perhaps one college in a rural area and one college in a urban area. এরকম করে করে I will get 10 colleges from where I will be doing my final sampling. So basically what I am doing over here, I am dividing my population in different clusters, area-based geographical clusters, so that it is easier for me to assess or gather data from an extremely large population. বোঝা গেল? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এবার এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় যে আমাদেরকে জাস্ট একটা মেথডই ফলো করতে হবে তার কিন্তু কোনো মানে নেই. We can follow a multi-stage model. মাল্টি-স্টেজ মডেলে কি হচ্ছে, এই যে আমরা ক্লাস্টারে ভাগ করলাম, ঠিক আছে, ক্লাস্টারে ভাগ করে আমি হয়তো দেখলাম যে প্রেসিডেন্সি ইউনিটে maybe there are 100 colleges. Okay. Similarly, in Bardhaman, there might be 80 colleges. Midnapure, there might be 40. Shiligurite, there might be 30. And similarly, Maldate, there might be 10. Okay. এই যে প্রথমে যে ক্লাস্টার স্যাম্পলিংটা করলাম, at first I have done a cluster sampling. Cluster sampling, I have tried to understand যে how many colleges exist in each area. From there, I can go for stratified random sampling and ensure that I take maybe 10 college from here, 8 college from this place, here for 4, here 3, and here 1. So I am breaking my cluster sampling into further stratified random sampling করছি আমি, ব্যাপারটাকে আমি আরো রিপ্রেজেন্টেটিভ করার চেষ্টা করছি. ঠিক আছে, maintaining the same thing. From there I can go for systematic sampling. I can do systematic sampling এর মধ্যে I can do it in different stages as well. Systematic sampling এ বললাম যে আমি 10টা নাম বা আমি সিম্পল র্যান্ডমও করতে পারি এখানে. ঠিক আছে, I can divide it, maybe I say fishbowl method করলাম. Fishbowl method এর মধ্যে I put all the college names and I randomly take out one college name. Accordingly, I will have a base which college is what I will collect my data and how I will collect the data. I can collect the data via simple random sampling from the students, or I can go forth and with systematic random sampling and collect my data from the students. So this is basically a multi-stage model, how we are going forward with our data collection, with our sampling.
if we are using more than one type of data collection or sampling method in our research. Is this clear? হ্যাঁ ম্যাম। Rupsha, is this clear? Yes, ma'am. Okay. Then I think we can stop over here. I will stop with the probability sampling methods, and next class we will be going into non-probability sampling. কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারো। না ম্যাম। নো ম্যাম। ওকে স্যার। এবার যদি আমি তোমাকে প্রশ্ন করি, আচ্ছা, যে স্টুডেন্টদের বলছি যে তোমরা মেজার করবে একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট অফ দ্য ক্লাস 10 স্টুডেন্টস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, তবে তোমরা কিভাবে স্যাম্পলিং করবে? স্যার প্রথমে তো ম্যাম যেটা বললেন যে আমরা ক্লাস্টার করে নিতে পারি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডিস্ট্রিক্ট অনুযায়ী, বা আহ, কি বলবো, যে এরকম 5টা 6টা জোনাল ভাগ করে নিলাম, ইস্ট ওয়েস্ট মিডল সাউথ এরকম ভাবে ক্লাস্টার করলাম। তারপর ক্লাস্টার করার পরে সেখান থেকে আবার আমরা কতগুলো কলেজ আছে কোন কিসে সেটাকে বার করে নিলাম। করে নিয়ে আমরা স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম মেথডে সেখান থেকে কলেজগুলো সিলেক্ট করলাম। যদি বেশি কলেজ থাকে তাহলে সেখান থেকে বেশি কলেজ নিলাম, একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে নিলাম, যেটা প্রপোর্শনেট র্যান্ডামও করতে পারি। প্রপোর্শনেটলি নিলাম যে এখানে 20টা আছে তাহলে আমি এখানে 4টে নিচ্ছি, ওখানে 10টা আছে তো 2টো নিচ্ছি, এইভাবে আমি প্রপোর্শনেটলি নিতে পারি। এবং তারপরে যে কলেজগুলো সিলেক্ট হলো সেই কলেজগুলো থেকে আমি সিম্পল র্যান্ডাম বা সিস্টেমেটিকেও নিতে পারি। আমি সিস্টেমেটিক ওয়েতে রেজিস্টার থেকে 5th নাম্বার কি 4th নাম্বার এরকম ভাবে আমি নিয়ে নিলাম স্টুডেন্টদের। সিস্টেমেটিকেও নিতে পারি, আর সিম্পল র্যান্ডামে রিপ্লেসমেন্ট দিয়েও নিতে পারি, উইদাউট রিপ্লেসমেন্টেও নিতে পারি। তো এইভাবে আমি ভেঙে ভেঙে অনেকগুলো, ওই ম্যাম যেটা বললেন মাল্টি স্টেজ মডেল, সেখানে আমি ইউজ করতে পারি, করে আমার ডেটাটা কালেক্ট করতে পারি। 10 এর স্টুডেন্ট বলেছি। হ্যাঁ ওই সরি, ক্লাস 10 এর স্টুডেন্ট, মানে যে স্কুলগুলো নিচ্ছে সেই স্কুলগুলোতে, সরি স্যার, মানে ওখানে অনেকটা না হয় ওটা ওই লাস্টে যখন স্কুল সিলেক্ট হয়ে যাবে তখন ক্লাস 10 এর যে আহ, এটা রয়েছে অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারটা আছে, সেখান থেকে আমি সিস্টেমেটিক বা সিম্পল র্যান্ডাম বেসিসে আমি স্টুডেন্টদের সিলেক্ট করতে পারি। মানে প্রথম আর দিকে কেউ তো কিছু বলবে? ক্লাস আর কেউ কিছু বলবে? ম্যাম, স্যার জলি ম্যাম অনেকটাই বললেন। ওখানে সিস্টেম্যাটিকটা আমার মনে হয় না করে সিম্পল করাটা বেটার হয়, কারণ যেহেতু আমি স্পেসিফিকলি বলেই দিচ্ছি ক্লাস 10, তো আম, তো এই আর জায়গাটা আর কি আরো আছে? ছেলে মেয়ে আলাদা করে বলতে হবে না? তোমরা তো স্কুলগুলোকে স্যাম্পলিং করলে, হ্যাঁ স্যার তারপর ঠিক। স্কুলের বাচ্চাগুলোকে তো স্যাম্পলিং করতে হবে, তাই না? স্কুলের বাচ্চাগুলোকে স্যাম্পলিং করতে হবে, তো সেটাও তো হ্যাঁ তোমার স্যার, তখন মানে লাগবে। একদম একদম। ঠিকই স্যার, এটা মাথায় ছিল না। ঠিক। হ্যাঁ, তাই না? ছেলে মেয়ে আলাদা করতে হবে, না হলে তো ওদের মতামতটা তো ভিন্ন হতেই পারে। তো ওখানেও আমাকে হ্যাঁ, আবার ডিভাইড করতে হবে। সিস্টেমেটিক্যালি ওটা ডিভাইড করছি, বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, তারপর সিম্পল র্যান্ডাম সাপ্লাই করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ঠিক। একটা জিনিস মিসিং আছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে সেন্সাস আছে সেই সেন্সাস থেকে আমরা জানতে পারি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোন কোন ডিস্ট্রিক্ট অনেক বেশি লিটারেট আর কোন কোন ডিস্ট্রিক্টগুলো লেস লিটারেট। ওকে, তো সেইভাবে কিন্তু আমরা ক্লাস্টারিং করতে পারি।
ম্যাডাম যেটা বোঝালেন সেটা হচ্ছে এরিয়া ওয়াইজ স্যাম্পলিং। আবার তোমাকে যদি ভাবতে হয় যে তুমি তো একটা কিছু রেজাল্ট দেখাবে, তখন সেই রেজাল্ট দেখাতে গেলে তখন তোমাকে এটা ভাবতে হবে যে কোন এরিয়াগুলোতে দেখা যায় যে মেল এর ফিমেল লিটারেসি লেভেলটা ডিফারেন্সটা বেশি, আর কোথায় মেল ফিমেল ডিফারেন্সটা কম লিটারেসিতে। এটা কেন লাগে বলো দেখি? স্যার, যেহেতু সার্ভে মেথডে ম্যাম বললেন যে ক্লায়েন্টের লিটারেসিটা হলে কিভাবে সে ডেটাটা ইন্টারপ্রেট করছে সেটা ইম্পর্টেন্ট, তো সেই জায়গাটা। বাবা মা যদি দেখা যায় লিটারেসি লেভেলটা বাবা মার হাই, তবে সেক্ষেত্রে তুমি হয়তো পেতেও পারো যে ওই জায়গাগুলোতে তাদের একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট লেভেলটা হাই হতে পারে। পসিবিলিটি ইজ দেয়ার। কারণ তোমার প্রথম কাজই হচ্ছে উইদিন গ্রুপ এরারটাকে যতটা পারো কমিয়ে দাও, আর বিটুইন গ্রুপ ডিফারেন্সটাকে ম্যাক্সিমাম করো। বুঝতে পেরেছ? এই যে আচ্ছা। ম্যাডাম বোঝালেন, বিভিন্ন এরিয়াগুলো বললেন, সেই এরিয়াগুলোর মধ্যে যদি দেখা যায় যে সিমিলারিটি হাই হয়ে গেল, তবে তো তোমার ওটা কোনো কাজে লাগলো না। বুঝতে পেরেছ? তখন সেই জন্য তোমায় যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এরিয়াগুলোকে এমনভাবে ক্লাসিফাই করতে হবে যেন তুমি তাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ডিফারেন্সটা খুঁজে পাও। বিটুইন গ্রুপ ডিফারেন্স দ্যাট শুড বি হাই অ্যান্ড উইদিন গ্রুপ ডিফারেন্স দ্যাট শুড বি লেস। এইটা সব সময় মাথার মধ্যে রাখবে। বুঝতে পেরেছো? স্যাম্পলিং করতে গেলে এইটা মাথার মধ্যে রাখবে। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ম্যাডাম যে স্ট্র্যাটিফাইড কথাটা বললেন, স্ট্র্যাটা, এই স্ট্র্যাটাটা তুমি আইডেন্টিফাই করবে কি করে? লিটারেচার রিভিউ করে। লিটারেচার আগে রিভিউ করতে হবে, করে সেখান থেকে তুমি আইডেন্টিফাই করবে যে এই পার্টিকুলার ভেরিয়েবলটা তোমার ডিফার করে কি কি ধরনের স্ট্যাটা দিয়ে। এইটা তোমাকে ভাবতে হবে। বুঝতে পেরেছো? যদি স্ট্র্যাটাগুলোর মধ্যে সেই ডিফারেন্সটা না থাকে তবে কিন্তু তোমার মডেলটা দাঁড়াবে না। পিএইচডি করতে গেলে তোমাকে সবসময় এটা খেয়াল রাখতে হবে, বিটুইন গ্রুপ ডিফারেন্সটাকে বাড়াতে হবে আর উইদিন গ্রুপ ডিফারেন্সটাকে কমাতে হবে। এটা কেন করতে হবে, কেন বাড়াতে হবে, কেন কমাতে হবে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। এইটা হ্যাঁ মাথার স্যার। মধ্যে রাখবে, তবে তুমি বুঝতে পারবে জিনিসটা। ম্যাডাম সেটাই বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আর কোয়ালিটেটিভে আমরা স্যাম্পলিং করি, কোয়ালিটেটিভেও আমরা স্যাম্পলিং করি, সেটাও ম্যাডাম আজকে পড়ালেন। সেটা বুঝতে পেরেছিলে তোমরা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। গুড, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। সবাই ভালো থেকো। থ্যাংক ইউ গুড স্যার, নাইট। মেরি ক্রিসমাস। হুম। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ম্যাম, মেরি ক্রিসমাস। Thank you. হ্যাঁ, Thank মেরি you, sir. ক্রিসমাস। Thank you, everyone. Happy Merry Christmas. হ্যাঁ, মেরি ক্রিসমাস, মেরি ক্রিসমাস। অস্মিতা, হ্যাঁ স্যার। তা তুমি ওই জিনিসটা তবে একটু জেনে নিও, হ্যাঁ, যে আমাদের কি সিলেবাসে কি কি থাকছে বা কি করছে, এগুলো সব ভালো করে একটু জেনে নিও। হ্যাঁ নিয়ে হ্যাঁ, আমাকে ফারা এবারে ম্যাম হ্যাঁ, ফাড়া ম্যাম কিছু একটা তোমাকে দিয়ে পাঠিয়েছে। দিয়েছে হয়তো। হ্যাঁ, ওটা ভালো করে দেখে নিও। দেখে হ্যাঁ নিয়ে স্যার। এবার আমাদের কন্টেন্টটাকে রেডি করতে হবে। ওইটা একটা এমার্জেন্সি কাজ।
এবং তার জন্য দরকার হলে যদি ইন্টার্নশিপ নিতে হয় ইন্টার্নশিপ নিতে হবে, অন্তত 1 মাসের জন্য কি 2-3 সপ্তাহের জন্য, তাও হতে পারে। আচ্ছা স্যার। কারণ কাউকে তো লিখতে হবে জিনিসটা, সে তোমার আন্ডারে লিখবে, সুতরাং তার জন্য একটা ইন্টার্নশিপ যদি আমরা করতে পারি সেটা ভালো। ঠিক আছে স্যার। হুম, হ্যাঁ স্যার। তুমি আগে ভালো করে দেখো, তারপরে। আমি একটুখানি স্যার সিলেবাস মডিউল যেগুলো আছে ওটা নিয়ে একটুখানি চর্চা করি হ্যাঁ, তারপর। তারপর। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। ঠিক আছে ওকে। স্যার। ওকে স্যার। হুম, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট। গুড নাইট।